second floor. Kindly maintain silence. Children, put your hands together and give a big round of applause. Thank you so much. Now next, coming up is the school choir with the welcome song and getting ready for the Swagat Day our students of Swami Vivekananda Integration School. Over to the music department. Children, please maintain silence. I request all the teachers to maintain the discipline of the students. Students need to maintain pin drop silence. First floor, second floor, and the students in the ground floor. Please maintain silence. Do not talk amongst yourselves.
सुरुवात नको. Thank you so much, students. It was a melodious and a wonderful performance. Coming up next is the felicitation ceremony. Now I request, upcoming next is the felicitation of our chief guest, Professor Dr. Yuraj Sardikar, HOD of the Chemistry Department, all the way from the Anand Science College, Latur. So I request our Honorable Administrative Academic Coordinator to honor and welcome our guests as a token of love and respect by offering shawl, by offering Tulsi Vrindavan on behalf of Swami Vivekananda Integration English School. Thank you so much, sir. Now, once again, I request our Administrative Academic Coordinator, Mr. Vikas Tapteji, to welcome Mr. Govind Shinde, sir, Director of Swami Vivekananda Integration English School. Thank you so much, sir. Now, I would request Mr. Sanjay Birazdar, sir, Academic in charge of Swami Vivekananda Integration School, to honor and welcome our Mr. Vikas Tapteji. Thank you so much. Now I would request Deepak Kore sir to welcome Sanjay Birazdar sir, Academic in charge of the school. Thank you so much, sir. Now I would request our science faculty, Miss Sonia ma'am, to welcome our honorable principal ma'am, Miss Varsha Latur ma'am. एक भी नहीं. Thank you so much, ma'am. To officially kickstart today's event, I would like to invite Mr. Datta Oval, faculty of Hindi Department, to introduce our chief guest for the day. Over to Datta Oval, sir. He is also the event coordinator of the school. आदरणीय विचारमंचावरती विराजमान कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय विकास खबडे सर, या स्कूलचे डायरेक्टर माननीय प्राचार्य गोविंद शिंदे सर, या स्कूलचे प्राचार्य माननीय वर्षा लबडे मॅडम, अकॅडमिक इंचार्ज माननीय बिराजदार सर आणि आपल्या सर्वांच्या मध्ये उपस्थित असलेले माझे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर युवराज सारणीकर सर, जे आपल्याला गेस्ट म्हणून या ठिकाणी लाभलेले आहेत. मी त्यांचं स्कूलच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो आणि मी त्यांचा अल्पसा परिचय आपल्यासमोर या ठिकाणी सांगतो. सर्वांना विनंती आहे की शांत बसून घ्या. Kindly maintain silence. Please do not talk amongst yourselves. आवाज येतोय? शिक्षकांना विनंती आहे की कृपया विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्या. आज तसं पाहिलं तर 28 तारखेला जागतिक विज्ञान दिवस हा साजरा करण्यात आला
परंतु आपल्याकडे परीक्षा असल्यामुळे आज 3 तारीख या दिवसाचं औचित्य साधून आपण विज्ञान प्रदर्शन हा कार्यक्रम आपण घेत आहोत आणि या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेले या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर युवराज सारणीकर सर हे दयानंद सायन्स कॉलेज यामध्ये प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. ते रसायनशास्त्र विभाग अर्थात केमिस्ट्री डिपार्टमेंटचे प्रमुख आहेत, हेड आहेत. माननीय सारणीकर सर हे लातूर सायन्स सेंटर याचे जॉईंट सेक्रेटरी आहेत. त्याचबरोबर ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी ऑफ लातूर याचे ते सचिव आहेत. त्याचबरोबर तसं पाहिलं तर एकंदरीत सरांची कारकीर्द जवळपास 20-22 वर्षाच्या अध्यापनाच्या बरोबर त्याच्या अगोदर सुद्धा त्यांनी इंजिनिअरिंग कॉलेजला शिकवलेलं आहे. जवळपास 25 ते 27 वर्ष त्यांनी अध्यापन क्षेत्रामध्ये काम करतायत. त्यांची एकूण इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये दैनिक स्कोपसमध्ये 18 रिसर्च पेपर हे पब्लिश झालेले आहेत. त्याचबरोबर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड रसायनशास्त्र विषयाच्या बोर्ड ऑफ स्टडी यामध्ये मेंबर आहे. असं आपल्याला सायन्स क्षेत्रामध्ये एक वेगळं उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व आपल्याला या ठिकाणी प्रमुख लाभलेलं आहे. केवळ सायन्स यामध्येच त्यांनी काम करतात असं नाही, तर सोशल ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा काम करतात. एकंदरीत सामाजिक असलेली जी चळवळ आहे त्या चळवळीमध्ये सरांचा निर्णय सहभाग असतो. विशेष करून जे भूतपूर्व आणि गरीब विद्यार्थी असतात, एक मोठी बाब म्हणून नाही, एक कौतुकाची बाब अशी वाटते की जवळपास जर 5 ते 10 विद्यार्थी हे दरवर्षी दत्तक विद्यासारखे जवळपास त्यांना फीस वगैरे त्यांची भरण्याचे काम करतात. जे गरीब विद्यार्थी आहेत, जे भूतपूर्व विद्यार्थी आहेत, त्यांची फीसच भरत आहे, तर एकंदरीत त्याला शिक्षणासाठी मोटिवेट करतात. माझ्या समोरचं एक उदाहरण आहे. माझ्या मित्राची मुलगी ढगे म्हणायची मुलगी, जी की तुला चांगलं पर्सेंटेज होतं, तर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माणूस आणि मोठ्या पदावर असलेला एक प्रोफेसर असलेला माणूस, पगार अगदी भरपूर आहे, असं असलेल्या माणसाला तसं पाहिलं तर काय गरज आहे. परंतु एका त्या मुलीच्या घरी जाऊन सर आणि आम्ही त्या मुलीच्या घरी गेलो. तिला इन्स्पायर अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती मिळते. प्रेरणा शिक्षणासाठीची प्रेरणा स्त्रोत अशा नावाची शिष्यवृत्ती आहे. ती शिष्यवृत्ती तिला मिळाली आणि सरांची एवढी हातोटीनं कोशिश होती की त्या मुलीनं डायरेक्ट सायन्समध्ये ऍडमिशन घ्यावं आणि तिला ती शिष्यवृत्ती मिळाली आणि तिच्याबद्दल त्याने प्रयत्न केले. सर माझ्यासोबत घरी आले, त्या मुलीला समजावून सांगितलं, व्यवस्थितपणे मार्गदर्शन केलं. अशा कित्येक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. त्या मुलीला पुढं ती शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी सरांनी खूप मोठी मेहनत घेतली, प्रयत्न केले. सांगायचं तात्पर्य असा एक विद्यार्थी माझ्यासमोर झालेला, परंतु असे अनेक विद्यार्थी सरांच्या हातामधून घडलेले आहेत. सर PhDचे मार्गदर्शक सुद्धा आहेत. असं आपल्याला व्यक्तिमत्व लाभलं, त्याबद्दल मी परत पुढे एकदा स्कूलच्या वतीनं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि मी सरांचा अल्पसा परिचय देऊन या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Next, coming up in the sequence, it is now time to invite our science faculty member, Mr. Deepak Kore sir, to introduce the program. The theme for 2025 National Science Day is Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Vikasit Bharat. Over to you, Deepak. First of all, good morning to one and all. Honorable Dias, we got Honorable Dr. Sarnikar sir, HOD of Chemistry Department, Dayanand College, Latur. Apart from this, we got Shinde sir, Vikas Labre sir, Principal, SVS Latur, Academic Coordinator Sanjay Biradar sir, all the teaching, non-teaching staff and the beloved students. I am Deepak Kore and today I am here to have an introduction about the science exhibition.
As all we know, Science Day is celebrated on 28th of February. It is celebrated on the mark of C.V. Raman. Dr. C.V. Raman discovered the Raman effect. On his mark, every year in the India, Science Day is celebrated. Exactly this Raman effect tell about the change in a wavelength. Whenever particular light passes through the medium and it hits the medium, just collaborate this example with a general example. Suppose I have thrown the ball, this is actually physics part, but students should know exactly what is the Raman effect. For that I am giving this example. Suppose I have a tennis ball in my hand and if I throw the tennis ball to the wall, it bounces back. But instead of this, I use a spring on the wall, then it will return back with high speed. So in this example what happened? In this example two things happened. Either that ball has lost the energy or either that ball has gained the energy from the wall. These two things are there. Just like that, whenever light rays travel through the medium, they lose their energy, and as they lose their energy, there is a change in a wavelength, and this change in a wavelength is able to see the different colors of light. This is called C.V. Raman effect. This C.V. Raman effect was published on 28th of February, and in their mark, every year we celebrate the Science Day. This Raman effect has lots of applications in daily life. In forensic lab, we use Raman effect. These students on this remarkable day created some innovative projects. These projects are enlightened and they are inculcating the moral values among the students. In order to develop today's future, they are tomorrow's future, and by considering this motto, students have created the project. This project touches all the aspects of science. Students have prepared the project. Through this project, they try to demonstrate their concepts of physics, their concepts of chemistry, and their concepts of biology. Apart from this, students have created different innovative projects. This human skeleton is hanging over there. This human skeleton inculcates the biological ethics among the students. Through these different varieties, throughout the day, students will come to know exactly the depth of science. Nowadays, science has created the tremendous changes. In science, several things we are able to see. In medical sector, huge investment and huge research has been takes place. But apart from this, in front of today's science, there are lots of challenges. Right now, in 2019, we have a pandemic of corona. Still, in the pandemic of corona, we were struggling to invent the doses of the corona. Apart from this, in the medical sector, in the aeronautical sector, there are several challenges that today's society have. Apart from this, people are suffering from various kinds of skin diseases, and these skin diseases, medical sector have not utilized, and its remedy is not available. In order to inculcate, in order to motivate the science aspect among the students, such project exhibition is organized in every school. Our school also tries to exhibit and to have a science exhibition and to have a science utility among the students. For this motto, I thank you one and all to invite me on the stage and to give the introduction about the today's science exhibition program. Thank you everyone. Thank you so much, sir, for your wonderful words. Now it's time, and now I would request our chief guest, Professor Dr. Yuvraj Savnikar, to address our students and all our faculty members. Over to you, sir. Students, kindly maintain silence. Please do not talk amongst yourselves. It's time to listen to our chief guest. Swami Vivekananda integrated East Latur. जे प्राचार्य माननीय विकास नबडे सर, प्राचार्य माननीय वर्षा नबडे मॅडम, अकॅडमिक इंचार्ज संजय गिराजदार सर, या स्कूलचे डायरेक्टर प्राचार्य गोविंद शिंदे सर, माझे मित्र दत्ता ओहळ सर आणि आमच्या कॉलेजमधून रिटायर झालेले आमचे मामा
मोरे सर मित्रांनो, दत्ता ओवळ सरांनी मला काल फोन केला आणि आमच्या शाळेमध्ये सायन्स एक्झिबिशन आयोजित केलेलं आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला यायचं आहे असं मला निमंत्रण दिले. मित्रांनो, तुम्हाला मी ज्यावेळेस पुढचा मॉक पाहिला तर मॅक्सिमम मुलं हे 9वीच्या खालचे आहेत, म्हणजे 9वीचा क्लास हा सगळ्यात मोठा क्लास आहे समोर बसलेल्यापैकी. आणि ज्यावेळेस मी त्या सर्व एक्सपेरिमेंटकडे पाहत होतो तर मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट हे पोल्युशनशी रिलेटेड दिसत आहेत, काही सोलर सिस्टीमशी रिलेटेड दिसत आहेत, काही ॲस्ट्रॉनॉमीशी रिलेटेड दिसत आहेत. पण माझा जो सब्जेक्ट आहे केमिस्ट्री हा फक्त सायन्स एक्झिबिशनच्या बोर्डवर दिसताना दिसतो. म्हणजे केमिस्ट्रीचा कुठलाही एक्सपेरिमेंट मला ओव्हरलुक केल्यानंतर दिसला नाही. म्हणजे आमचा विषय अवघड आहे का सोपा आहे हे समजायला वाव नाही. मित्रांनो, तुमच्याबरोबर मला इंट्रोड्यूस करत असताना सरांनी आता इंट्रोडक्शन करत असताना म्हणजे सांगितलं की 28 फेब्रुवारी 1928ला सी.व्ही. रमन सरांच्या जो पेपर पब्लिश झाला आणि त्याच्यामध्ये तो इफेक्ट म्हणून पुढे आला, रमन इफेक्ट म्हणून. पण आज 2025 आहे आणि 3 वर्षानंतर 2028 उजळणार आहे. त्या 28 फेब्रुवारी 2028 सुद्धा उजळणार आहे. 100 वर्ष जवळपास पूर्ण होत आहे. तुम्ही ऐकला असाल की न्यूटनचे थेरम आहेत, आर्किमिडीजचे थेरम आहेत, पायथागोरसचा थेरम आहे. असे बरेचसे थेरमचे नावं तुम्हाला माहीत आहेत. पण कुठंच सी.व्ही. रमन सरांच्या नंतर कुठल्याही भारतीयाची एखादा थेरम, पाटील थेरम, कुलकर्णी थेरम, गायकवाड थेरम, कांबळे थेरम हा 100 वर्षानंतर आणखी वाढतो. एकही रिॲक्शन रसायनशास्त्रामध्ये किंवा एकही प्रयोग फिजिक्समध्ये भारतीयाच्या नावाने मागच्या 97 वर्षामध्ये होऊ नये हे आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे. आणि याला जर बदलायचं असेल तर तुम्ही जे समोर बसलेले आहात यांनी ठरवलं पाहिजे की आता आम्ही ज्यावेळेस मोठे होऊ त्यावेळेस माझ्या नावची एखादी रिॲक्शन असेल, माझ्या नावाचा एखादा प्रोजेक्ट असेल किंवा माझ्या नावाचा एखादा सिद्धांत हा 5वीच्या 6वीच्या 7वीच्या 8वीच्या पुस्तकामध्ये आला पाहिजे. ही क्युरियोसिटी तुमच्यामध्ये तयार व्हावी यासाठी अशा सायन्स एक्झिबिशनचं आयोजन केलं जातं. आता तुम्ही ज्या पद्धतीने एक्सपेरिमेंट तिथं ठेवलेले दिसत आहेत त्याच्यामध्ये काही एक्सपेरिमेंट सोलर सिस्टीमचे दिसत आहेत, काही एक्सपेरिमेंट ग्रीन विलेज कसं असावं याचे दिसत आहेत. पण मित्रांनो, हे मॉडेल्स आहेत. तुम्ही तुमच्या आकलन शक्तीप्रमाणे एकदम चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे, परंतु तिथं आपल्याला एक लॉन्चर दिसतं, आपल्याला सॅटेलाइट लॉन्च करण्याची सिस्टीम दिसते किंवा ह्युमन बॉडी दिसते. त्यामध्ये तयार होणारे क्वेश्चनचं ॲन्सरिंग जोपर्यंत तुम्ही करणार नाही तोपर्यंत आपल्या ह्या सायन्स एक्झिबिशनचा काय मतलब राहणार नाही. मित्रांनो, तुम्हाला सांगायला आश्चर्य वाटेल की रघुनाथ माशेलकर सर यांनी आपल्याला हळदीचं पेटंट मिळवून दिले. त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट सांगितला आणि तो एक्सपेरिमेंट मला तुमच्या पुढे सांगावा असा वाटतो. फिजिक्सचे पण एक्सपेरिमेंट इथं फार कमी दिसत आहेत, पण फिजिक्सचा एक एक्सपेरिमेंट मात्र तुमच्यासाठी फार महत्वाचा आहे. 8वी 9वीला किंवा 10वीला एक एक्सपेरिमेंट असायला पाहिजे की कॅल्क्युलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेन्स आहे का नाही. एखाद्या लेन्सची फोकल लेंथ काढायची असेल तर एक एक्सपेरिमेंट केला जातो. तो एक्सपेरिमेंट आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा आपण करतो. तुम्हाला एखादा लेन्स दिला, वेळगोल बीम दिलं तर तुम्ही काय करता, सुरुवातीला हातावरती त्याचा स्पॉट घेता आणि तो स्पॉट छोटा 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 करत जाता आणि मग उन्हामध्ये जेव्हा तो स्पॉट छोटा होतो त्यावेळेस आपल्या हाताला चटका बसतो आणि आपल्याला मजा येते. बघा ना काय 9वीची मुलं म्हणजे तुम्ही फोकल लेन्स घेताय, असं करताय, छोटा स्पॉट आणताय आणि चटका बसला की बघा मात्र थोडा आनंद होतो आणि थोडं दुःखही होत आहे. दुसऱ्याला चटका देण्याचा प्रयत्न करा. आता हाच एक्सपेरिमेंट जर आपण कागदावरती केला तर कागद खाली धरला आणि लेन्स वरती धरला, स्पॉट छोटा केला, जितका छोटा होईल तेवढा छोटा केला आणि छोटा केल्यानंतर थोडा वेळ आपण थांबतो आणि थांबल्यानंतर कागद हा जळायला लागतो. हा एक्सपेरिमेंट जवळपास कोणाने केलेला असावा 8वी 9वीच्या. हा एक्सपेरिमेंट कशासाठी होता
द फॉर्म कॅल्क्युलेशन ऑफ फोकल लेंथ, म्हणजे तुमचा लेन्स आणि कागद याच्यामध्ये सर्वात छोटा जो स्पॉट होत होता त्याच्यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे फोकल लेंथ होता. पण हा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स लॅबोरेटरीमध्ये करण्यापुरता झाला. त्यातनं आपल्याला काय शिकायला मिळालं हे सर्वात महत्त्वाचं. म्हणजे एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याला हा एक्सपेरिमेंट करायला लागला तो करेल, परंतु त्या हुशार विद्यार्थ्याला कळलं पाहिजे किंवा ह्या एक्सपेरिमेंट सोशल मेसेज काय करतो. तर मित्रांनो एक लक्षात ठेवा, तुम्ही 8वी 9वी 10वीचे विद्यार्थी आहात, त्याच्यामध्ये एक मेसेज जातो की ज्यावेळेस बृहस्पती लिंगावरती ज्यावेळेस सर्व किरण पडले होते त्या लिंगाने काय केलं, सगळ्या रेसला एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट केला आणि कॉन्सन्ट्रेट केल्यामुळे एका कमी जागेवरती जास्त एनर्जी पडली आणि जास्त एनर्जी पडल्यामुळे तो कागद जळायला लागला. म्हणजे लाईट एनर्जी हीट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली आणि कागद जळायला लागला. याच्यामधले जे प्रश्न तयार होतात त्या प्रश्नामधलं तुम्ही डेव्हलप होणार. पहिला सोशल मेसेज असा आहे की आपण शिक्षण घेत असताना आपल्या पुढे अडथळे हे भरपूर येणार आहेत. त्या अडथळ्यामधून जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल. आपल्या सर्व विचाराला एकत्रित आणावं लागेल, आपली जिद्द तयार करावं लागेल. आणि जर ती जिद्द तयार झाली तर ज्या पद्धतीनं प्रकाशाची किरण एका ठिकाणी जमल्यामुळं त्या कागदाला जाऊन पुढे गेले, तसं आपल्या शिक्षणामध्ये येणाऱ्या सर्व अडचणींना तोडण्याची क्षमता आपल्या एकाग्रतेमध्ये तयार होते आणि ती क्षमता त्यातनं तयार झाली पाहिजे. हा मेसेज आपल्याला मिळतो. म्हणजे आपण कॉन्सन्ट्रेट जर केलं तर कुठलीही गोष्ट आपल्याला अवघड नाही असं मला वाटतं. त्याच्याबरोबर जेव्हा आपण फिजिक्समध्ये जातो, फिजिक्समध्ये जर आपण गेलो तर काय दिसते आपल्याला की रेज येतो होती, लाईट एनर्जी होती, ती हीट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली आणि कागद जळायला लागला. म्हणजे एका फॉर्मची एनर्जी दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करता येते. हा इनडायरेक्ट मेसेज आपल्याला भेटतो. तिसरा मेसेज केमिस्ट्रीकडे जातो, कागद जळायला लागला. जळायला लागला म्हणजे काय झालं, त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली जो कार्बन होता त्याचं कार्बन डायऑक्साईडमध्ये कन्वर्जन होत असताना जी एनर्जी बाहेर पडते इन द फॉर्म ऑफ हीट. म्हणजे काय झालं, त्या कागदामधला जो कार्बन होता त्याचं कंबशन झालं, प्रोसेस ऑफ कंबशन आपल्याला कळायला लागलं. म्हणजे आपण एक एक्सपेरिमेंट करत असताना वेगवेगळ्या सायन्सच्या मेथडला कनेक्ट करत ज्यावेळेस जाऊ लागतो त्यावेळेस नवे नवे शोध सुचायला लागतात आणि आपण पुढे पुढे जाऊ शकतो. का, कशामुळे, म्हणजे सायन्सच्या टीचरला मी परेशान करून सोडलं पाहिजे की असंच काय आहे तसंच काय आहे कशामुळे होतं. तुम्हाला मॅडम शिकवत असतील, कारण आता सायन्सच्या मॅडम सुद्धा आलेल्या आहेत, मॅडम जर शिकवत असतील की बाबा हा ऍसिड आहे, तर ऍसिड ओळखायचा कसं. पहिल्या सुद्धा म्हणजे ऍसिडची टेस्ट आंबट असते, पण ऍसिड आपण टाकून शकत नाही. मग तुम्हाला लिटमस दिला जातो. मग लिटमसमध्ये 2 लिटमस आहेत, रेड आणि ब्ल्यू. पहिल्या सुद्धा रेड मिळवला काय होईल आणि ब्ल्यू मिळवला तर काय होईल. काही मुलं बोट हलवत आहेत म्हणजे अँसर माहित आहे, पण एका लिटमसचा पेपर पर्टिक्युलरली ब्ल्यूचा हा रेड होणार आहे आणि तुम्हाला ऍसिड आहे हे समजणार आहे. इथपर्यंत झालं, तुम्हाला ऍसिडचे आयडेंटिफिकेशन करता आलं, पण त्या पेपरनी कलर का बदलला, त्या पेपरमध्ये कोणते बदल झाले हे ज्यावेळेस आपण मॅडमला विचारू आणि मॅडम त्याचा आन्सर जेव्हा देतील त्यावेळेस तुमच्यामधला क्रिएटिव्हिटी ते पुढे आलेले दिसते. म्हणून प्रत्येक ठिकाणी आपण चौकस राहायला पाहिजे. आता इथे एक मायक्रोस्कोपचं मॉडेल दिसतंय आणि इथं पण ठेवलेलं आहे. तर हे ऑपरेट कसं करायचं, याच्यामध्ये कुठले लॉज वापरले गेले. एक दुसरी ठेवलेली दिसते आपल्याला, तर त्या दुसरीमध्ये प्रकाशाचं रिफ्लेक्शन डिफ्रॅक्शन कशा पद्धतीनं होत आहे. आपण दुसरे आपले स्वतःचे आरसे वापरून हे करू शकतो का, त्यावेळेस ते पाहता त्यावेळेसच तुम्हाला सायन्समध्ये रुची वाढायला सुरुवात होईल. मित्रांनो, नुसतं तुम्ही एक फ्लावर घेतला, त्या फ्लावरचे पार्ट बघितला तर प्रत्येक फ्लावरचे जे पेटल्स आहेत त्या पेटल्सची अरेंजमेंट वेगळी असते. ती अरेंजमेंट वेगळी का झालेली असते याच्यावरती सुद्धा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. साध्या साध्या गोष्टीमधूनच नवीन नवीन गोष्टी तयार होतात. डस्टबिन कोणाच्या घरी आहे, मोबाईलमध्ये डस्टबिनचे मोबाईल कोणाच्या घरी आहे, मोबाईल नाही पप्पाकडे नाही मोबाईल आहेत ना. आता डस्टबिनच्या मोबाईलमध्ये
केल्याबरोबर एकावरती एक लेअर पसरत जातात. त्याच्यामध्ये डिस्टन्स किती असते त्याचा विचार केला? किंवा डस्टबिन मधून जो कलर निघतो बाहेर तो कशामुळे निघतो कधी विचार केला? मित्रांनो, लाईट इमिटिंग डायोड हा त्याच्यामध्ये वापरला असतो आणि त्याला आपण LED म्हणतो. आता प्रत्येक ठिकाणी ज्यावेळेस डेकोरेशन करतो त्यावेळेस वेगवेगळ्या लाईट लावल्या जातात, त्या LEDच्या असतात. LEDचा शोध लागल्यानंतर 15 वर्षानंतर त्या LEDच्या शोधासाठी नोबेल प्राइज मिळाला. का बरं मिळालं? कारण जी गोष्ट प्रत्येकाच्या घरात सायन्स मधलं जाईल त्या गोष्टीलाच नोबेल मिळते. म्हणजे मोठ्या मोठ्या रिॲक्शन करतो, मोठे मोठे मॉडेल करतो, त्याला कधीही नोबेल प्राइज मिळालेलं नाही. नोबेल प्राइज त्याच गोष्टीला मिळाले की त्या गोष्टीचा सर्वसामान्यांसाठी उपयोग होतो. आता या मित्राच्या आणि माझ्या डोळ्याच्या पुढे चष्मा आहे, त्याचं काय कारण आहे? चष्म्यामध्ये काय वापरलं जातं? चष्म्यामध्ये येणारे लाईटचे कुठले रूप आहेत ते आपल्याला कळले पाहिजे. आता आमच्या बऱ्याचशा छोट्या कन्या आहेत, त्यांचे केस काळे आहेत, आमचे छोटे पांढरे झाले आहेत, पण त्यांनी पांढरी पट्टी बांधली. तर पांढरी पट्टी आणि काळ्यावर का बसवलं तुम्ही? ब्लॅक पट्टी का नाही वापरली? पांढरं पांढरं का दिसतं, काळं का दिसतं, लाल लाल का दिसतं? याचा विचार तुम्ही करायला पाहिजे. आणि हा विचार करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये जेव्हा तयार होईल त्याच वेळेस तुम्ही सायन्स एक्झिबिशन मध्ये भाग घेऊ शकता. आणि आज ज्या मुलांनी सायन्स एक्झिबिशन मध्ये भाग घेतलेला आहे त्यांचं अभिनंदन. आणि जे आज हे सायन्स एक्झिबिशन पाहणार आहे त्यांनी पुढच्या वर्षी हे दुसरे एक्सपेरिमेंट आपण घेतले पाहिजे. सरांनी मला इनॉव्हेशनसाठी बोलवलेला म्हणून पहिल्यांदा डिक्लेअर करायला पाहिजे. मध्यंतरमध्ये करतो की मी या सायन्स एक्झिबिशन उद्घाटन केलेलं आहे असं जाहीर करतो. उद्घाटन झालं, तुम्हाला हा इन्स्ट्रुमेंट एक्सप्लेन करायचा आहे. एक्सप्लेन करत असताना उगतच घाबरण्यासारखं वाटतं. एक लक्षात ठेवा की जनरेशन टू जनरेशन ज्यावेळेस पुढे जातो त्यावेळेस आपला IQ हा वाढलेलाच असतो, हुशारी वाढलेलीच असते. म्हणजे आम्ही इथं नसलेल्यापैकी जेवढे हुशार वाटतात तुम्हाला त्यापेक्षा जास्त तुम्ही हुशार. आमचा अनुभव मोठा आहे, तुमचा IQ जास्त. म्हणून इथं बसल्या समोरचं जी मुलं आहेत सगळ्यात जास्त हुशार आहेत. जसं तुम्ही मोठं व्हाल तसं पुढे घेऊन जाणार. तुम्ही जर घर राहिला असतात तर जे पाठीमागच्या दिशेकडे चाललं असतं. आज आपण पुढे पुढे जाणार काय ही चांगलीच असते, हुशार असते. तुम्ही इतके हुशार आहात की आपल्या सरला सुद्धा हरवू शकतात. आणि ज्या दिवशी तुम्ही सरांना हरवा त्या दिवशी सर जिंकलेला असेल. लक्षात असू द्या, त्या तुमच्या नॉलेजच्या सरांना हरवा त्या दिवशी सर जिंकलेले असेल. आणि सरांना जिंकण्यासाठी तुम्हाला काम करायचं आहे. एवढा मी संदेश देऊन मला इथे बोलवल्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानतो. आणि माझ्याकडून जर समजा काय सायन्सचं मार्गदर्शन आपल्याला हवं असेल तर मी कधी द्यायला तयार आहे हा शब्द देतो. सर्वांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your motivation and encouraging words and asking our students to develop a level of curiosity and ask questions to their teachers. Thank you so much, sir. Before proceeding further, now I would like to invite our Administrative Academic Coordinator, Mr. Honorable Mr. Vivekananda, to address the audience. All the students, first floor, second floor, third floor. Am I audible, everybody? Maintain silence. Bit of silence. A very good morning to one and all. On the stage, Honorable Dr. Yuvraj Sardikar sir, Head of Department of Chemistry, Dayanand College of Science, Honorable Principal Madam, Honorable Academic In Charge of the school, all the heads of the committees, all the members of the science department, teachers, and all the young scientists of SPIS. I would like to welcome everybody to this grand science exhibition
I would like to tell Dr. Yuvraj Sardikar sir that our plan was to celebrate this Science Day on 20th of February, but due to the CBSE board exam, we could not celebrate the Science Day, and Science Department has planned to celebrate this day on 3rd of March. Dear students, already in the introduction, Deepak Gore sir has given you the introduction that why do we celebrate the Science Day. Science Day is celebrated to honor and commemorate the discoveries of Dr. C.V. Raman. The efforts taken by Dr. C.V. Raman in the year 1928, he gave us the Raman effect, and he was awarded with the Nobel Prize in the year 1930. I would like to tell all my dear students that 1928 is the year before the independence, and so we can understand that what quality education was provided to the students of India before the independence. So India is focusing on the quality education of the students before the independence also. In the year 1954, after the independence, Dr. C.V. Raman was awarded with Bharat Ratna Award. See, now this discovery was done in the year 1928, and the Science Day was decided on the year 20th February 1987. All the days, whatever we celebrate in our country, are celebrated to mark the birth anniversary or death anniversary. But Science Day is a day where the day is not celebrated to mark the birth anniversary or death anniversary of C.V. Raman, but we celebrate this day to commemorate and honor his revolution. The revelation of scattering of light, this revelation has given us the understanding of the properties of the light. And we know what efforts Dr. C.V. Raman has taken behind this revelation. Dear students, day by day science is making new inventions, new innovations. As per the new educational policy, what was our main aim to celebrate this Science Day? That the government has made mandatory to implement the 21st century skills in all the schools. Now I know that all my dear students and all my young scientists, they have implemented these 21st century skills while making these models and projects. You have used your creativity while making these models. You have used the critical thinking while making these models. You have collaborated with your friends while making these models. You have a good communication with your science teachers while making these models, and I can understand some of the students might have lead the projects. So when you are using 21st century skills while making these models, it means there is a holistic development of the students, and this is what the government is expecting from the schools, to implement the 21st century skills in the schools and to work on the holistic development of the students. Dear students, we have seen the 20th century and you are the students of 21st century. We have seen that many inventions took place in the field of science in the 20th century. Science works on two sides. There are merits of the science and there are the demerits of the science also. In early 20th century, in 1905, we have seen Albert Einstein gave us the theory of relativity, and because of that theory of relativity we understood. Our understanding of the gravity, space and time has changed because of the theory of relativity of Albert Einstein. We know about Albert Einstein. Albert Einstein was a student who was asked to leave the school, whose parents were called in
in the school, and his mother was told that your child will not do anything in his life. And this Albert Einstein gave us the famous formula E is equal to mc square. This is what the invention is. And for this famous formula and for this theory of relativity, we know that Albert Einstein was awarded in the year 1922. In the middle of the nuclear weapons were invented, the atomic bombs were invented, and we have seen the demerits of science when these atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. The destruction of life and property. So science is playing a double role of merits and demerits. We have seen in 1953, James Watson and Francis gave us the double helix structure of DNA, and we understood our understanding of genetics has changed from this double helix structure of DNA. In 20th century, we have seen the television, we have seen the electricity, we have seen the people have landed on the moon. In 1969, Neil Armstrong, who landed on the moon. In 1984, Rakesh Sharma, Indian space scientist who landed on the moon. So, n number of inventions took place in the 20th century, and this invention has helped the world to change its thinking. In the field of medical science also, there are n number of changes. Invention of antibiotics, invention of penicillin has also made a big revolution in the field of medical, and not only in the field of medical, science has helped us in every field. In the field of agriculture also, science is playing a great role. The machines which we see, which are working in the fields, nowadays drones are used for the spraying of the pesticides, herbicides and weedicides. And this is what the revolution be, or the green revolution we can say in the field of farming. Dear students, in the field of 21st century, in the era of 21st century, we have seen the smartphones, we have seen the smart watches, we have seen the digital televisions. Now we were the students in the 20th century where we have studied on the blackboards and the green boards. But you are the students who learn with the help of the digital boards. And this is only because of the science and the progress of the science and the revolution of the science. How science is helping us to develop? It should be taken in the proper way. Science is helpful for everyone. We have seen in the chemistry also synthetic polynomials has made a great change in the field. The plastic bags, the rubbers, all these things were the invention of synthetic polymers in the field of chemistry also. So science is not limited, or it's not only a subject, it's an invention, it's a discovery, and it's always here to help you. All our young scientists are here to demonstrate their projects to the honorable guests, to the teachers and all the students of our school. I would like to congratulate all my young scientists for preparing these wonderful projects. On behalf of school management, I congratulate for making these wonderful projects. I thank the entire science department. I thank the entire science department for making wonderful arrangement for this science exhibition. Hope you will help us to learn many things from your projects. Help us to develop our curiosity about your projects, and hope the new scientists will born in SVIs and will give new inventions
to the world in the 21st century. Thank you, Latur. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Hats off to you for emphasizing on critical thinking, communication, coordination, teamwork. In short, you meant to say that life is impossible without science. Before inaugurating the Mr. Azim Sheikh to convey and proceed with the further proceedings of the program. Over to Azim Sheikh. Can we have a round of applause? And kindly remain in silence. Good morning, everyone. Feeling gratitude is feeling gratitude. Without feeling gratitude, it is like a sorry. I would respected Principal Sir, our Chief Guest, Honorable Yuvraj Sarnikar Sir, Head of the Chemistry Department, Honorable Mr. Biranda Sir, Academic Teacher, respected Varsha Nabdena, the Principal of Swami Vivekananda Integration English School. I feel an honor to express my vote of thanks. I feel privileged to deliver the vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to thank from the depth of our hearts Mr. Yuvraj Sarnikar Sir, who is the chief guest for today's function, so who joined this program by sparing his valuable time and also for sharing his knowledge on this special occasion of Science Day. I would also like to thank the main leader of this event, Mr. Vikas Labde Sir, Administrative Coordinator of Swami Vivekananda Integration English School, for leading us and for inspiring us for the conduction of this science exhibition. I would also like to thank all the participants, a heartfelt thanks to all the participants who has made the science project an experience. And also a special thanks to all the faculty members, all the science faculty members for this supporting to the students or guiding the students for making their project. Once again, I would like to thank all the participants and all the teachers for their valuable contribution. Now, I would like to request all the dignitaries to inaugurate the today's function. So join us and to declare the inauguration, everyone. And also, I would like to tell all the dignitaries to take a look on all the projects. Thank you, everyone.